హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ ఆడారి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే చికెన్ కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అప్పుడే మనకి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది, లేదంటే సరిగా పచ్చివాసన వస్తుంది. ఈ విధంగా బాగా దగ్గరగా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా ముక్క అనేది ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదండి, ఆ పేస్ట్ మీద యాడ్ చేసుకోవాలి. మసాలా పేస్ట్ అనేది టమాటా అని కలిపి మసాలా పేస్ట్ వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలండి. మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి అంటాను. చికెన్ గ్రేవీ అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. నేను ఆల్రెడీ ట్రై చేసి తిన్న తర్వాత చాలా బాగుంటుంది.
ఈ విధంగా బాగా దగ్గరగా అయిన తర్వాత మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలండి. వాటర్ వేసుకుంటే మనకి గ్రేవీ అనేది సరిపోతుంది. లేదు గ్రేవీ అవసరం లేదంటే వాటర్ తగ్గించుకుంటే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు ఓ 10 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని బాగా కుక్ చేసుకోవాలండి. లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకు గ్రేవీ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఓకే, 10 నిమిషాల తర్వాత అయితే మనకి కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. గ్రేవీతో సహా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొద్దిగా కొత్తిమీర అనేది లైట్గా జల్లుకుందామండి. అప్పుడే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. చూసారా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో? ఒకసారి ట్రై చేస్తే మీకు కూడా తెలిసిపోతుంది ఈజీగాను. అంతేనండి, చాలా సింపుల్గా కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. బ్యాచిలర్స్ అయితే ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. బయటికి వెళ్ళి కర్రీలు తెచ్చుకునే బదులు ఇంట్లోనే హ్యాపీగా మనం ఒక అరకేజీ చికెన్ తెచ్చుకుంటే హ్యాపీగా వండుకొని తినొచ్చు. ఉందండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ విధంగా మాత్రం బ్యాచులర్ లైఫ్లో మాత్రం ఈ విధంగా చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ మాత్రం కంపల్సరీ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.